ילקוט יוסף, הלכות מנהגי ט"ו בשבט. תענית דיבור בט"ו בשבט בישיבת פורת יוסף. הנה ידוע שבישיבת פורת יוסף נהגו מזה שנים לערוך יום תענית דיבור ביום ט"ו בשבט, מסיבה ידועה, וכל בני הישיבה הקפידו וקוראים תהילים במשך כל היום. אולם זוכרני שבשנת תשל"ד רצו האברכים בישיבתנו חזון עובדיה להעניק כן גם בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. So it says that in Yeshivat Porat Yosef, which is the Yeshiva of Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Levracha, they used to do Tanit Dibur on Tu Bishvat, where they would read all the Tehillim. And they don't talk any mundane talk. And then there is no mundane talk. In fact, the only thing that's spoken is Devar Torah or reading from Tehillim or Sidur. Right. So it continues. It says there was a machloket. I'm summarizing just that whether to do something like this, where it could become people from that yeshiva and other yeshiva. It was a machloket that it would be that they would yivatlu milimudim b'meshech yom shalem, that if they would give up their studying and focus on the Tanit Dibur and just learn. ויעזבו את הלימוד הגמרא והפסוקים לקרוא במשך כל היום תהילים. So the question was whether to give up the studying on a daily basis of the Gemarot, Mishnayot, and to focus on just reading the Tehillim for the duration of the whole day. That was something that might be considered ביטול תורה. ולכן ביקש שלא נעשה זאת, ואמר שהאברכים התחזקו בלימוד בלא הפסקה, ולמעט בדיבורים בטלים, זולת דברים הנצרכים ביותר. So, for a period, they agreed that might have been the issue with the ביטול Torah, so they said to continue with the limud, but to shorten any type of mundane speech during the day. בגודל מעלת תהילים, קריאת תהילים בימי השובבים, ראה בספר דברי יחזקאל לערב הקדוש מסנבה, שכתב ואלו שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראשי תיבות הוא השבים, בסופי תיבות תהילים. Oh wow. So it says that in the Sifrei Hasidut, it says actually the ma'ala of reading Tehillim in the Yemei Shovavim, the Rashi Tevot of Shovavim is, it says in the Pasuk, Ve'ele Shemot Bnei Yisrael Abayim Mitzrayma, Rashi Tevot hu Hashavim, Besofei Tevot Tehillim. And the beginning letters are Hashavim, which is what we consider Shovavim, and Sofei Tevot Tehillim, כי מסוגל לחטא זכרון לברכה, ופרד לומר תהילים בימי השובבים, ואמרו בשמו של הרב הקדוש מתנשרביל ז"ל, שסגולה לזה להתענות באשק means בימי שובבים, I think. ובשבת בערב שבת חודש. בערב שבת חודש, בשבת חודש יאמר תהילים, ורומז זה הובא גם בכתבי רבי משלום זוסיה,
מזינקוב לומר תהילים בימי השובבים, כי ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות תהילים. So, אלה שמות הבאים מצרים, if you take the last letter of each one of those words, Right. it comes to Tehillim. So it's a big ma'ala to read Tehillim during ימי שובבים. גם בספר אוהבי שלום, לרב הקדוש רבי שלום שפירא, קזניס כתב, סופי תיבות ואלה וגומר הם תהילים, על פי מה שאמר הרב חידה, מאחר שהתפלל דוד המלך שיהיה שכר על קריאת תהילים, כעוסק בנגעים והועלות, נראה דתהילים מועיל לתיקון הברית, כמו שכתבו גורי הארי ז"ל, שלימוד סוד טהרת מועיל לתיקון הברית. Wow, so we know the ימי שובבים, one of the tikuns is that we read that people fast actually from sunrise to sunset, and they do that for the duration of the Shovavim, which is 6 weeks. By the way, this year, which is Shana Me'uberet, the Shovavim actually last 8 weeks. 2 more weeks. Right. Two more weeks. And one of the tikkuns for the reason for fasting is to do the tikkun abrit for during this time, and that's why we fast. So one of the ways that a person who in this generation, the Rabbanim had said it's difficult for people to fast. They don't have the same strength as the old generation. Right. Is to read Tehillim, which is also מסוגל לתיקון הברית. לכן כיוון בימי שובבים לתקן פגם הנאמר למעלה כמובן בספרים הקדושים, לכן בא ברמז סופי תיבות ואלה שמות וגומר אותיות תהילים שצריך לומר אז על שם בספר פלא יועץ להרב הקדוש רבי מרדכי מאנסטריפול על התורה כתב שעיקר העבודה בימים אלו התיקון בלשון הוא לשמור מכל דבר איסור ורק בדברי תורה לקשר מחול לקודש לידע לפני מי הוא מדבר מה שאינו יכול לקשר מחשבתו לדיבורו, מבלבלים אותו מחשבות זרות בעת תורה ותפילה, היא מחמת שלא שמר לשונו בדיבור אסור ובטל, שהוציא הדיבורים בבחינת הבל ורעות רוח, כדאי איתה בתיקונים, וגם כך בסוד ושורש העבודה. וואו, in Sefer Pele Yoetz, it states that one of the reasons that a person who prays might have some thoughts going through his head and he can't focus on his tefillah and be fully focused on the tefillah is because he is probably guilty of the sin of Lashon Hara. And one of the ways of tikkunim that we need to do during Shovavim is the tikkun of the Lashon, and to be very careful not to say anything that could potentially have the effect of Lashon Hara, which is something that could create Mekat Regim. Yes, it's equal to גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. That's exactly right. גם בספר שבט מוסר כתב ישראל בעצמו מדברים בטלים שהם כזרע לבטלה, כנודע ומעוררים העוון ושם בסוג שלו, וידאג תמיד כל מה שעשה ויבכה ויתחנן לפני בוראו להעביר על עוונו וזה. And in also ספר שבט יקר
it talks about that one of the tikkunim of Yemei Shovavim is a person who, God forbid, had zera levatala, which could be an immersion while he's sleeping, or any type of other שפיכות שפיכת זרע לבטלה, which is to have his seeds not for the purpose of kedusha, which is איחוד על מנת להביא ילדים, which is what the Chachamim say is the reason to have איחוד, which is considered not obviously שפיכת זרע לבטלה, but rather it's for a holy purpose. וכך הגירה בהגדתו אלים לחורפה, וזכר אמר בעוד יום מותו צריך האדם להתייסר ולא בתעניות בסיגופים on Tu Bishvat. רק ברסן פיו ובטעותו, וזוהי התשובה. It says a person after 120 years, by the time they get to the time they already know that they might be going from this olam, is to focus on doing the tikkun of the lashon hara, and which is basically to keep the lashon and be able to concentrate on saying only divrei Torah and not divrei chol, and that's the essence of what's considered a teshuvah. וזוהי כל פרי עולם הבא, וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם, וכל רגע ורגע שהאדם חוסם את פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער, וזה יכופר לו כל אבו וניצול משאול תחתית. Chachamim tell us that the person who watches his mouth and makes sure that he keeps it quiet from saying any type of lashon hara, that's one way he could promise for himself to be zocheh in this olam and olam haba. In this olam, he will have the protection of Hashem, and also have the zechut of having what's called the Ora Ganuz alav, which is the light that the worlds that Hashem created the world, and also the light where the Chachamim and Nevi'im, the prophets, had the privilege of saying Nevuah, and that's because they would get connected to this Ora Ganuz, and that's how they had Ruach HaKodesh Divrei Nevuah. גם המשנב כתב, וראיתי כתוב בספר אחד, שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה. It says the level of a person who wants to take a ta'anit on himself is much higher for ta'anit dibur than from ta'anit from not eating. It's a much more difficult ta'anit for a person to take himself ta'anit dibur, but also its ma'ala is much greater. כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא יחליש על ידי זה. When a person does the tikkun lashon, it's something that cleanses his neshama, and also he protects himself in his body. והוסיף שם בהגה כשאיוב כתב בספר ראש קיבה שיש לאדם לקבל על עצמו תענית דיבור, וזה יותר טוב ממה שיקבל עליו תענית מאכילה ושתייה. And again we see that the person who takes upon himself תענית דיבור, to refrain from saying anything
that's basically not Devar Torah. It's considered a higher Tanit than a Tanit of a person who stops eating and drinking. וכבר הזכרנו What we לעיל mentioned before, בספר זו למאה בשם האדמו"ר מאוסטרובוציה ז"ל, שתענית דיבור החשיבות כאילו התענה כמה וכמה תעניות. The tzaddik that's called Admor Ustarvatsia also said that the Tanit Dibur is as if a person has fasted from not eating and not drinking, as if he did several of those Taniyot together. וכיוון כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל למשך חייו בתענית מדינה אין מועיל התיקון שלו כאילו התענה. So, also he says a person who gets angry, he says when a person gets angry, it's as if he does avodah zarah. The tikkun for that is Tanit Dibur. ועל כדי, אם כך, פי עיקר הקפדה הייתה בדיבורים בטלים שלא לצורך צורכי אדם, וכן בדיבור של איסור ולשון הרע, אבל אין מבואר שם שלא לדבר אפילו תיבה אחת לצורך האדם, כגון שאמר לחברו שיגיש לו דבר מה וכדומה, וזה רק מלגדר מילתא שלא ייגרר לדברים בטלים. So the essence of Tanit Dibur is a person is not talking anything that is for purpose of his bodily pleasure, and up to a point where he can't even ask his friend to pass on an item that's closer to his friend over to him, because the Chachamim said if it starts there and they allow that, which is something very small, it would lead to much bigger things, which eventually the Tanit Dibur will have no effect. If a person could ask for anything for his bodily pleasure in any way that could be, it could be anything to do with eating, drinking, someone to do a favor for you, or basically anything that would bring bodily pleasure. That's it. Baruch Adonai Le'olam, Amen.